Welcome back to Professional English from the English department. Today we are going to see speaking preparatory activity, and we are going to see a few vocabularies, of which we are going to read a passage which you have to listen first, and which I will be posting the same in the Google class. You have to read it yourself. So you have to read or speak, and there is some exercises for you to speaking activity. There will be activities, speaking activities will be posted in the Google class, and you have to do it. This is the activity. Okay, now we will get into the speaking preparatory activity. What is the speaking preparatory activity? Now, in the previous class we have seen let me take my board. We have seen listening activity. If I am right, we have seen listening. Okay, I'll take my red pen. The board is take this. Listening activity, which we have completed. Okay, one activity has been completed, and now we are in the speaking activity. Speaking activity. Okay, so in speaking activity there are, first one, a preparatory activity. A preparatory, preparatory speaking activity, and there is a vocabulary for you to learn, which I will be explaining the meaning. Vocabulary for you to learn, and there is a passage to read and speak, and there is an activity. Sorry, there is a speaking activity. Activities. So we have completed. So we have completed listening activity, and we are now here in speaking activity. So we are here. So in speaking activity, we are going to learn the preparatory speaking activity, the vocabulary, passage to read and speak, and some speaking activities which I will be posting it in the Google class for as an assignment. Okay, dear students. So let us get into this speaking activity, preparatory speaking activity. The slide. Okay. Let me get into this slide. Now, this is the speaking preparatory activity. Now, see what they have asked is, look at the following smiley images and write what do they express: fear, anger, or any other emotion. Now, these smiley images you might have seen, and most of you will be using all these smiley images during your conversation in WhatsApp. Okay, and it's most familiar one. Now, what is the activity here is, now you have to say what type of feeling is expressed here, whether it is an anger, a fear, happy, joy,
or any other emotion is expressed. For example, I will give you a few examples. See, this smiley shows open mouth. Okay, mouth is open, which shows it is happy. The emotion is very happy. Okay, it's very happy. Now this is not either not very happy nor very sad, but it is it has an emotion. Still, it has an emotion. See, this is very happy. It is thinking something. Okay, I can say this smiley is thinking about something, and there is another one. Okay, here and here and here. These things you have to write it down. Okay, I have explained two similes, two smileys. Sorry for the slip. Smileys, two smileys. I have explained. Now, what is your duty is you have to take a paper, sheet of paper. You have to draw this smiley and write in the emotion expressed here and post it in the Google Class. Take it as convert it as a PDF and post it in the Google Class. Okay, dear students. So this is a preparatory activity for speaking. Okay. Now let us get into this vocabulary. Now there are a few vocabulary which will help you to read the passage which follows. Okay, see, there is a passage after this vocabulary, and if you want to read this passage and understand what is said in this passage, you have to know a few words which is not which is new to part English students or any other students. So what are those new words which you are going to learn? Let me first introduce those words. Adaptive. Okay, let me copy this word and put it in my whiteboard. Okay, or just I will copy the entire okay. Let me copy this entire tabular column and put it in the whiteboard. Let me copy it and put it in my whiteboard so that I can explain the meaning of those words. Okay, let me go to my whiteboard. I'll take a one and paste it. Okay, let me paste it here. It will take a few minutes to paste. Okay, now these are the four different words. You have to know the meaning of these four words. What are those four words? Let me pronounce it. Adaptive, adaptive, psychology, psychological, acceptance, anticipation. Now, what is these meaning? What are the meaning of these words? Let me explain you. Okay. Now this is a vocabulary. I will explain what is all these things. Okay. Vocabulary. This is vocabulary which you have to know. Now let me take this pen small. Okay. Let me okay. Now what is adaptive? Okay. Now adaptive is Tamil. First I will say what is Tamil. Adaptive.
மாற்றி அமைக்கிறது, மாற்றி அமைக்கிறது, அமைக்க அனுமதி கொடுக்கிறது, அமைக்க அனுமதி, அனுமதி மாற்றி அமைக்க கொடுக்கிறார், மாற்றி அமைக்க அனுமதி கொடுக்கின்ற மீனிங் adaptive. So what is the meaning? What adaptive? See, for example, I say when I go to Ooty, I can adapt to that climate. Okay, if I say when I'll take the blue pen. Okay. When I go to Ooty, I will adapt to the climate. Or I my body will adapt to the climate. அப்படின்னா மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துக்கணும் உடம்பு. ஊட்டிக்கு போகும்போது அந்த கிளைமேட்டுக்கு உடம்பு அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதான் அது adaptive. Okay, now we are coming to the next one. Let me get that up. What is psychological? Okay. It is a branch of biology. A branch of biology. A branch of biology. What does it deal with? It deals with the functions of living organisms. Organisms. Okay. It's a branch of biology. It deals with the functions of living organisms. So, when you say living organism, it includes human being also. So, apna enna biology la idu oru kilai psychology. What does the branch எதை பத்தி டீல் பண்ணுது? மனித உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள்னா நாட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ஹார்ட் பீட்டு, ரத்த ஓட்டம் அந்த மாதிரி இல்லை. The emotional side of a living organism. Okay, நம்மளுடைய உறுப்புகள், பிரைன், யோசிக்கிறது, கை, நம்ம உடல் அசைவுகள், இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல், அதாவது உணர்வு ரீதியான விஷயங்களை உணர்வு ரீதியாக நம்மளுடைய உறுப்புகள் எப்படியெல்லாம் செயல்படுது அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறது சைக்காலஜி. ஸோ பயம் வரும்போது நம்ம கண் என்ன பண்ணுது, கை என்ன பண்ணுது, கால் என்ன பண்ணுது, முகம் என்ன மாறுது, ஸோ இது இஸ் கால் சைக்காலஜி. அதை பத்தி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி. ஸோ யூ கெட் த டூ மீனிங். அடாப்டிவ் இஸ் மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது. ஸோ வி சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த place where we go. Psychology is the functions of organs, how the organs, living organs of a human body or any animal react to any emotion. உணர்வுகளுக்கு எப்படி நம்ம உறுப்புகள் செயல்படுது, வெளிக்காட்டுது அப்படின்றத சைக்காலஜி. அதை பத்தி படிக்கிறது சைக்காலஜிக்கல். Okay, now let me go to the next one. Acceptance. This is a very familiar word. Acceptance. Acceptance. So you accept anything. Acceptance. அதுதான் ரெண்டு ஒன்று தான். ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தமிழ்ல எழுதுறேன். Okay. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. I accept your punishment. I accept your price. சொல்றோம்ல, அதான் acceptance. Okay, now next one.
Anticipation, very new word for you. Anticipate. Antiனாலே முன்னோக்கி போடுது. Anticipation அப்படின்னு சொன்னா prediction. That is another word. Prediction. Prediction என்னது? இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. PICTIO. And what is prediction? அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது அப்படின்னு நம்ம கணிக்கிறோம்ல, அதுதான் prediction. Anticipate. For example, I can say I anticipate rain tomorrow. நாளைக்கு மழை வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். I anticipate. Okay. Anticipate. Predict. நான் predict பண்றேன். So these are the four different words very close to the elements of emotion which we are going to read in the next passage. What is elements of emotion? உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 4 புதிய வார்த்தைகள். What are those 4 words? Adaptive, psychology, psychological, acceptance, anticipation. So 4 different words which we are going to read in the passage. Okay, keep these meanings in mind and let us go to the passage. Okay, now this is the passage. Read the following passage on different emotions and answer the following questions. Okay. Now, elements of emotion. Emotions na ungalku enna theriyum? Emotions is unarvugal. So உணர்வுகள் பத்தி விஷயங்களை பத்தி ஒரு passage வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It is given emotion. Passage is given on emotion, and this passage has subdivisions. See, there is a division called a passage called adaptive, psychological changes, subheadings, emotional expressions, emotional feelings, primary emotions, mixed emotions, and there is an activity. Okay, so these are the passage has some 4 to 5 subdivisions. Okay, each subdivision has a paragraph. Over subdivision or paragraph. Some may be, some has 2 long paragraphs, some is a line, in terms of the line. However, they talk about different types of emotions. பலதரப்பட்ட உணர்வுகளை பற்றி இந்த passage பேசும். Emotions. Okay. Now the elements of emotion என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். First one, adaptive. So we have seen the meaning of this passage. New word meaning. Adaptiveனா என்னன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அப்படிங்கிறது தான் இது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. So what is, so என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். Okay, let us read. Emotion can be adaptive and help us deal with changing environment or stress by repressing emotions, diluting its intensity or significance, or by overreacting, working faster, harder, seeing stress as a challenge. Okay, என்ன சொல்றாங்க? What does this passage talks about? Now see, when you are so emotional, okay, emotion can be adaptive and help us deal with changing environment or stress or by repressing emotion. So ஒரு கோபமோ, தேவையில்லாத ஆத்திரம், ஒரு கோபம், ஒரு வெறி அப்படி வரும்போது அதை எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது, நம்ம எப்படி அதை மாற்றிக்கிறது. ஓகே, எமோஷன் கேன் பி அடாப்டிவ். எந்த ஒரு உணர்வாக இருந்தாலும், கோபமாக இருந்தாலும், வெறியாக இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். கேன் அடாப்ட் அவர் எமோஷன். ஓகே, அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் டீல் வித் த சேஞ்சிங் என்வாயன்மெண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ் பை ரெப்ரஸிங் எமோஷன். ரெப்ரஸிங் இஸ் சப்ரஸிங். அதை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றாங்க. இன்னைக்கு உள்ள ஒரு என்வாயன்மெண்ட் சூழலில் எந்த ஒரு உணர்வுகளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துடலாம். எப்படி? பை ஓவர் ரியாக்டிங், ஒர்க்கிங் ஃபாஸ்டர், ஹார்டர். ஸோ ஏதோ வேற ஒரு வேலையை செய்கிறது, இல்லை கவனத்தை வேற மாதிரி திசை திருப்புறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக we can adapt our emotions. நம்ம உணர்வுகளை என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். So when we get angry
if we start doing some other work, the angry will suppress. அந்த கோபம் என்ன ஆயிடும், அடங்கிடும். வேற ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடாப்ட்னா மாற்றிக்கொள்ள முடியும், உணர்வுகளை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஸோ when you have some bad feeling, you do some work. ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா அது என்ன ஆகிடும், you forget that bad feeling. அந்த தவறான எண்ணங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் adaptive. So you adapt to new emotion so that the previous emotion gets diluted. பழைய உணர்வு என்ன ஆயிரும், கரைஞ்சு போயிடும். புது உணர்வுக்கு நீ அடாப்ட் ஆயிடுவ அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, now what happens when there is an emotion in us? நமக்கு ஒரு எமோஷன் வரும்போது நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச். வாட் ஆர் த சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் during the emotion? Okay, that's the paragraph. It is involuntary reaction of a body. What is involuntary? அனிச்சை செயல் அப்படின்றதுதான். Voluntary is அனிச்சை செயல். Changes within the body are a major elements of fear, anger, joy and other emotions. These include changes in heart rate, blood pressure, respiration and other bodily terrains. So என்ன சொல்றாங்க? ஸோ உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் முக்கியமானது. சேஞ்சஸ் வித்தின் த பாடி ஆர் மேஜர் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ எதுக்கு கோபம், ஃபியர், பயம், ஆங்கர், கோபம், சந்தோஷம் அண்ட் அதர் எமோஷன், இந்த மாதிரி உணர்வுகளுக்கு உடம்பில் வரும் மாற்றங்கள் முக்கியமானது. தீஸ் இன்க்ளூட், இது என்ன மாற்றம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹார்ட் ரேட் கொஞ்சம் ஓவராக பம்ப் ஆகும், பிளட் ப்ரெஷர் ஏறும், மூச்சு அடைக்கும், அண்ட் அதர் பாடி ஸ்ட்ரென்த், வேற சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் உடல்ல நடக்கும். Most of these reactions are caused by release of adrenaline. Adrenaline is a science word. Adrenaline. Okay, adrenaline ஒரு வகையான ஒரு சுரபி. இந்த சுரபி என்ன பண்ணும்னா, நம்ம கோவப்படுறதுக்கோ இந்த சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கோ தவறான எண்ணங்கள் உருவாகிறதுக்கோ காரணம் இந்த சுரபி தான். இந்த சுரபி ரத்தத்தில் கலக்கும் போது அந்த மாதிரி உணர்வுகள் நமக்கு வருது. அதான் சயின்ஸ் சொல்லுது. ஓகே, adrenaline is a hormone that stimulates the sympathetic nervous system. நம்மளுடைய நரம்பு மன்றத்தை அதான் தூண்டி விடுது. which in turn activates the body. அது நம்ம உடலை செயல்படுத்துது. கோபம் வருது, இல்லை ப்ரெஷர் ஏறுறது, இதெல்லாம் காரணம் என்ன? adrenaline. Okay, so now this psychological changes. What is said in this psychological changes? What is said? See, when there is a fear, any emotion, any type of emotion, fear or anger or joy or எதா இருந்தாலும், what happens? There is a few changes. We have our heartbeat rate rises, blood pressure rises. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் எதற்கு எப்படி வருது? அட்ரினலின் அப்படின்ற சுரபியால தூண்டப்பட்டு நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, சைக்கலாஜிக்கல், these are the psychological changes. Okay, now emotional expressions. What are those emotional expressions that we feel? Outward signs of what a person is feeling is called communication. நம்ம உள்ள என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வெளிப்படுத்துறதான் கம்யூனிகேட் பண்றது. நம்ம கோபமா இருக்குன்றத முகத்துல காமிக்கிறோம், அதான் கம்யூனிகேட் பண்றது. These are another major elements of emotion. இது ஒரு வகையான உணர்வுகள். Hands, so என்னென்ன? Hands tremble, கை நடுங்கிறது. Face contracts, முகம் சுருங்கி போறது. Posture becomes tense, நம்ம நிக்கிறது வெறப்பாயிடும். Defensive, with intensely afraid, பயமா நடுங்கிறது. Emotion is also revealed by marked shifts in voice tone or modulations. குரல் மாறும் பயம் வரும்போது. Other signs of emotion range from shrill range to surprisingly subdued last word on a flight recorders after air disorders. A common last word they have spoken from. வேற என்னென்ன சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கீச் குரல். நம்மளுடைய கோபம் அதிகமாகும் போது என்ன ஆயிரும்? கீச் குரல் வேகமாக வரும். கீச் குரல் கீச்சுன்னு சவுண்ட் வரும். அப்படி இல்லையா, நம்மளுடைய வாய்ஸ் என்ன ஆயிரும்? ரொம்ப யாருக்குமே கேட்காத மாதிரி ரொம்ப
damn ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும். So expressions of emotions are important because they communicate emotion to others. Okay, so இந்த உணர்வுகள் they are more important because நம்ம கோபமா இருக்கோம், சந்தோஷமா இருக்கோம் அப்படின்றத மற்றவங்களுக்கு காட்டக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ கை நடுங்கிறது, முகம் சுருங்கி போகிறது, இதெல்லாம் மற்றவங்க நம்மளோட முகத்தை பார்த்தோ நம்ம கை கால உடலை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே, தெரிஞ்சுக்கலாம் இவன் கோபமாக இருக்கான், இவன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கான் அப்படின்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் most important, these emotional expressions. They call these as emotional expressions, and these emotional expressions are more important because important they express the feeling. So they express the feeling very about with the body postures. நம்மளுடைய body postures மூலமா நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றத, அந்த எமோஷனல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மற்றவங்களுக்கு காட்டுறதுனால these emotional expressions are more important. See, now we have seen 3 different emotional. What is first one? They say adaptive. Adaptive is whenever we have emotion, we adapt to a new situation so that our emotion gets in control. ஒரு புது வேலைக்கு மாற்றும் பொழுது ஒரு ஒரு தவறான எண்ணமோ தவறான ஒரு கோபமோ ஒரு இதோ வரும்பொழுது வேற ஒரு வேலையை செய்யும்போது அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். நம்ம எமோஷனலை வேற ஒரு இதுக்கு மாற்றிக்கிறோம். Now psychological changes என்ன? What are the psychological changes? Heartbeat changes, blood pressure rises. Okay, and these things happens. இதெல்லாம் எதுக்கு எப்படி நடக்குது? Because whenever we get angry, whenever we get stress இருக்கும்போது நம்ம உடம்புல எது சுரக்குது? There is a hormone called adrenaline அப்படின்ற ஒரு சுரபி சுரந்து நம்மளோட நரம்பு மண்டலத்தை என்ன பண்ணுது, ஆக்டிவேட் பண்ணி we react, we express our emotion. This psychological thing. Okay, now இது நடக்கும்போது நம்ம உடம்பு ரீதியா என்ன நடக்குது? What happens? Our hands tremble, கை நடுங்குது, முகம் இதாகுது, கீச் குரல் ஆகுது, இல்லை குரல் கம்மியாகுது. இதெல்லாமே என்னது? எமோஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். They show that we are not in a normal position. இதெல்லாம் நார்மலா இல்லை அப்படின்றத காட்டுவதற்கான சிம்பிள்ஸ், எமோஷனல் சிம்பிள்ஸ். ஓகே, coming to the next one. Now emotional feelings. A person's private emotional experience determine how he or she will respond to a situation. So what these psychiatrists say, நம்மளுடைய பர்சனல் ப்ரைவேட் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இவன் எப்படி இந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுவான் அப்படின்றத சொல்லுவான். ஒரு மெசேஜ் அவ்வளோ. ஓகே, now primary emotion. Robert Plutchik in 1980 concluded from research that there are 8 primary emotions and each can vary in intensity. Intensity அதோடைய தீவிரத்தில். Anger may vary from rage to annoyance, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation, joy, acceptance. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, ராபர்ட் புளுட்டிக் 1890 என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரைமரி எமோஷன் முக்கியமான ஒரு 8 எமோஷன்ஸை சொல்றாரு. இந்த 8 எமோஷன் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மாறுபட்டு இருக்குன்றார். அந்த 8 எமோஷன் என்னென்னா ஃபியர், சர்ப்ரைஸ், sadness, disgust, angry, anticipation, joy, acceptance. Okay. Now what is mixed emotions? Okay, we are going to the next one. Plutchik felt that adjacent emotions, இதை ஒட்டி, adjacentனா இதை ஒட்டி, இதை வந்து பிரைமரி எமோஷன்ஸை ஒட்டி இருக்கிற அதுதான் மிக்சட் எமோஷன். There are 2 types of emotion, primary emotion and mixed emotion. Primary emotion நெருங்கி வர்றதான் mixed emotion. Adjacent emotions can be mixed to yield a third more complex emotions, and other mixtures are also possible. A child about to eat a stolen cookie may feel both joy and fear. The result is guilt. Okay, now
ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பர்சன் ராபர்ட் பிரிட்சிக் அப்படின்றவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, the two types of emotion, primary and mixed emotion. So primary emotions like fear, surprise, sadness, disgust, angry, anticipation, joy, acceptance லாம் சொல்லிட்டு mixed emotion என்ன சொல்றாரு, this mixed emotion is very close to primary emotion. Okay, அதான் first point. அதுக்கடுத்து this mixed emotions leads to complex emotion. Okay, so I will explain it in the board உங்களுக்கு explain பண்றேன். என்ன சொல்றாருன்னா, there are two types of emotions. Primary emotions and there is this one as primary and mixed. Okay, and mixed and mixed emotions. Okay, now this primary and mixed emotion, enna solraru, what does he say? Let me get into this one. See, this primary this mixed emotion, primary emotion na enna solliraru, fear. I will make a copy. So these are primary emotions. Okay, just copy it and paste it. Okay, these are primary emotions. Either fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation, joy, and etc. So mixed emotion is very close to this primary emotion. இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனதுன்றார் இதோட mixed emotion. ஆனா what happens is these mixed, when it is primary emotion leads to mixed emotion, the emotions எல்லாம் leads to, இந்த emotions எல்லாமே என்ன எதுக்கு வழிவகுக்கும், mixed emotionக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ அதனால இந்த மிக்சர் எமோஷன் வந்து பிரைமரி எமோஷனுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு உணர்வு அப்படின்றார். ஸோ இந்த மிக்சர் எமோஷன் என்னென்னதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க. பார்த்தோம்னா, ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷன், இட் லீட்ஸ் டு மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ த மிக்சர் எமோஷன், ஸோ த பிரைமரி எமோஷன் லீட்ஸ் டு மிக்சர் எமோஷன் விச் லீட்ஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் emotions. So ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷன், காம்ப்ளெக்ஸ்னா புரிந்து கொள்ள முடியாத உணர்வுகளுக்கு தள்ளப்படுவார்கள். இந்த பிரைமரி எமோஷன் எது, ஃபியரோ, சர்ப்ரைஸோ, சேட்னஸோ, டிஸ்கஸ்டோ, ஆங்க்ரியோ, ஆன்டிசிபேஷன், ஜாய், ஆக்செப்டன்ஸ், இது எல்லாமே பிரைமரி எமோஷன்ஸ். ஆனால் சில நேரம் இது என்ன ஆகும், மிக்சர் எமோஷனாக மாறும் பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷனாக அது முடிவடையும். ஸோ அதனால் மிக்சர் எமோஷன் வந்து பிரைமரி எமோஷனோட தொடர்புடையது அப்படின்றாரு. Okay, and other mixtures are also possible. For example, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றாரு. A child is about to eat a stolen cookie. திருடிட்டு போனா ஒரு பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டு, அப்போ அதுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும், ஃபியராகவும் இருக்கும். அது வந்து என்ன ஆயிடுது, காம்ப்ளெக்ஸ் கில்ட், ஒரு குற்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்படுறான். ஓகே, இப்போ புரியும் நினைக்கிறவங்களுக்கு. ஒரு பிரைமரி எமோஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நான் will take the primary emotionக்கு கிரீன் பென் எடுத்துக்கிறேன். இது இஸ் த பிரைமரி. ஓகே, ஸோ பிரைமரி எமோஷன் ஃபியர் வச்சுக்கிடுவோம். எப்போ ஃபியர் வருது, ஒரு திருட்டு பொருளை சாப்பிடும்போது அந்த குழந்தைக்கு இது வந்து பிரைமரி எமோஷன். இது நான் பிரைமரி பிஇன்னு போடுறேன், பிரைமரி எமோஷன். ஓகேவா? இப்போ இது எப்படி மிக்சர் எமோஷனாக மாறுது, ஜாய் சந்தோஷமாயிடுது. ஜாய் ஏன்னா சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது ஒரு ஜாய், ஆனால் திருடி சாப்பிட்றன்றது பயம். ஓகே, அப்போ மிக்சட் எமோஷனாக ஆகுது. ஓகே, இப்போ இந்த சந்தோஷம் என்ன ஆகுது, இட் லீட்ஸ் டு மிக்சட் எமோஷன். மிக்சட் எமோஷன் ஆயிடுச்சா? ஒரு ஃபியரும் ஜாயும் என்ன ஆயிடுது, இட் லீட்ஸ் டு மிக்சட் எமோஷன்.
So I will just round it up. So not so round it. Okay. ஸோ ஒரு திருட்டு பொருளை ஒரு சின்ன குழந்தை சாப்பிடும்போது அதுக்கு என்னென்ன வருது, பயமும் வருது, அதே நேரத்தில் சந்தோஷமும் வருது. இந்த ரெண்டும் என்ன, பயம் வந்து ப்ரைமரி எமோஷன். ஸோ அதுக்கடுத்து சந்தோஷம் வருது. அப்படி வரும்போது இந்த ஃபியரும் ஜாயும் என்ன ஆயிடுது, மிக்சட் எமோஷனாக மாறுது. இந்த மிக்சட் எமோஷன் என்ன ஆகுது, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் திஸ் மிக்சட் எமோஷன் லீட்ஸ் டு கில்ட்டி, குற்ற உணர்வுக்கு வழிவகுக்குது. இந்த கில்ட்டி தான் காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷன், இதுதான் சிக்கலானது அப்படின்றார். குற்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்படுகிறார். அந்த குழந்தை குற்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்படுது. திருடி தின்றோம் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்படுறான். இதுதான் அவர் சொல்றது. ஸோ இந்த பிரைமரி எமோஷன்ஸ், ஸோ what are the primary emotions? Fear or surprise or sad or disgust or angry, anticipation, joy and acceptance. All these primary emotion leads to mixed emotion, and this mixed emotion leads to complex emotion. இதான் அவர் சொல்ற காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்றாரு. ஸோ ஒரு குழந்தை திருடி சாப்பிடுது, பயம் ஏற்படுது, பயத்தோட சந்தோஷம் மிக்ஸ் ஆகுது, அது மிக்சட் எமோஷன் ஆகுது. ஸோ அந்த மிக்சட் எமோஷன் என்னவுல முடியுது, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷன்ல முடியுது. அதான் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். ஒரு குற்ற உணர்வோட முடியுது. அது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மன ரீதியான ஒரு அழுத்தத்தை தருகிறது. ஓகே ஓகே. ஸோ வேற என்னென்னலாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்றத வரிசையா சொல்றாரு. வாட் இஸ் திஸ்? ஓகே, மிக்சர் ஆஃப் ஃபியர் அண்ட் சர்ப்ரைஸ். அந்த சர்ப்ரைஸ், அது ஃபியரும் சர்ப்ரைஸும் மிக்ஸ் ஆனது. மிக்சர் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் and sadness, remorse, mixture of sadness and disgust, aggression, mixture of anger and anticipation. இது எல்லாமே மிக்சர் ஆயிடும். ஸோ இது ஒரு மிக்ஸ். இந்த உணர்வுகள் எதையெல்லாம் உருவாக்கும், காம்ப்ளெக்ஸாக வேற ஏதோ ஒரு ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படுத்திடும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜெலசி, பொறாமை. மிக்சர் ஆஃப் லவ், பொறாமை எப்போ வரும், அன்பு அதிகமாகும் போது. ஓகே, அதான் இந்த மிக்சர், இது காம்ப்ளெக்ஸ் இதான் மாறுது. Okay, love, anger, fear. Optimism, mixture of anticipation of joy and contempt, mixture of disgust, angry, submission, mixture of acceptance and fear, love, mixture of joy and contempt. So இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. இதெல்லாம் பிரைமரி. எப்படி ஒரு பிரைமரி, இந்த இது ஒரு பிரைமரி எமோஷன், ரிமோர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பிரைமரி எமோஷன், ஜெலசி ஒரு பிரைமரி எமோஷன், கண்டெம்ட் ஒரு பிரைமரி எமோஷன், லவ் ஒரு பிரைமரி எமோஷன். ஆனால் இந்த பிரைமரி எமோஷன் எல்லாம் என்னவா மாறுது, இந்த மாதிரி மிக்சர் எமோஷனாக மாறி அது கடைசியில் என்னவா மாறுது, காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷனாக வழிவகுக்குது அப்படின்னு ஹூ சேஸ், நேம் ஏ ரிசர்ச் மேன் ப்ளூட்சிக் சொல்றாரு. With that said, here are 10 of the most universal emotions and what they happiness, which is one of the first 4 emotions we all experience. Sadness. So adula 10 primary emotions kondu vararu. Enna, first happiness, sadness, anger, anticipation, fear, loneliness, jealousy and disgust. Evna sonnala idella primary emotions. Okay dear students, so now we have seen the elements of emotion, உணர்வுகள் உடைய விஷயங்கள், அங்கங்கள் கூட சொல்லலாம். ஓகே, உணர்வுகள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு, எனி எமோஷன் ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச்டு. ஒரு கடுமையான உணர்வு வரும்பொழுது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எப்படி பாசிட்டிவாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம உடல் ரீதியா அடாப்ட். ஸோ when we fail to control our emotion, நம்ம எமோஷனை சரியான வழியில் நம்ம அடாப்ட் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச், ஹார்ட் பீட் ஏறும், ப்ரெஷர் கூடும், மூச்சு இறைக்கும். அப்போ உடலில் என்ன ஆயிடுச்சு, அட்ரினலின்ற ஹார்மோன் சுரந்து இதெல்லாம் செய்ய வைக்கும். ஓகே ஓகே. அப்படி உடலில் அட்ரினலின் சுரந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது வாட் ஹேப்பன்ஸ், கை நடுங்கும், உடம்பு முகம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே,
ஸோ கீச் குரலாக மாறும், இந்த குரலே வாயிலிருந்து வராது, இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஷனாக மாறும். அப்போ இந்த ப்ரைமரி எமோஷன்ஸ் எதோட மிக்ஸ் ஆகும்? வேறு சில உணர்வுகளோட மிக்ஸ் ஆகி என்ன வழி, எதுக்கு மிக்ஸ் எமோஷன் ஆகி அது காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷனாக வந்து மாறிடும். ஸோ மன அழுத்தத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். மன அழுத்தத்துக்கு தள்ளப்படும் போது நம்ம செய்கிறது நமக்கே தெரியாது. ஸோ அப்படி மன அழுத்தத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அப்படி ஒரு 10 பிரைமரி எமோஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அதிகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறதும் தப்பு தான், அதிகமாக சோகமாக இருக்கிறது தப்பு, அதிகமாக கோவப்படுறது தப்பு, அதிகமாக எதிர்பார்க்கறது தப்பு, நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது தப்பு, ஃபியர், லோன்லினஸ், தனிமை, ஜெலசி, பொறாமை, டிஸ்கஸ், வெறுப்பு, இது எல்லாமே 10 பிரைமரி எமோஷன். இந்த 10 பிரைமரி எமோஷன்ஸ் அதிகமாகும் போது மிக்சர் எமோஷனாக மாறி காம்ப்ளெக்ஸ் எமோஷனாக மாறி. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸில் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை சொல்கிறாங்க. ஓகே, நான் இப்போ என்ன சொல்லலாம்? Now, what are the activities? Now, these activities will be posted in the Google Class. Okay, so first, நீங்களா இப்போ கிளாஸ் ரூம் இருந்தால் இது செய்யலாம், அப்படி இல்லை அதனால நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு குரூப்ஸ். ஓகே, நீங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 3 to 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் நீங்களாக இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, 5 to 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களாக என்ன பண்ணிக்கணும், இமேஜின் பேர் எழுதிக்கிறோம். Each group will choose one emotion from the passage. அப்போ ஒவ்வொரு குரூப்பும் ஒரு உணர்வை எடுத்துக்கணும். எதை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேட்னஸ், ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு குரூப்பும் ஒன்று எடுத்துட்டு நீங்கள் எழுதணும். ஓகே, அண்ட் enact in front of the class without uttering a single word. இது வந்து enact பண்ண சொல்கிறாங்க. enactனா நடிச்சு காட்ட சொல்கிறாங்க. நீங்கள் நடிச்சு இப்போ கிளாஸ் ரூமாக இருந்தால் நடிச்சு காட்டலாம். சின்ஸ் there is no classroom, you have to write it. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பில் ஹாப்பினஸ். அப்போ ஹாப்பினஸ்க்கு நம்ம உடல் ரீதியான பாடி லாங்குவேஜ் என்னன்னு சொல்லணும், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். ஓகே, அதை வந்து நம்ம எழுதணும். ஹாப்பினஸ், லிப்ஸ் broad, face bright, eyes large. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும். புரிஞ்சுதா? ஓகே, இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் அடுத்தது ரோல் பிளே. இதுவும் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சூஸ் எய்தர் ஒன் ஆஃப் த சினாரியோ ஃபார் எனாக்டிங் த ரோல் பிளே. இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கங்கன்றாங்க. என்ன? ஸோ a student has forgotten to submit his assignment for second time. The teacher is very angry. The student should try to persuade the teacher to give him more time. Okay, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அசைன்மெண்ட்டை 2வது டைமும் சப்மிட் பண்ண மறந்துட்டான், டீச்சர் கோவமாக இருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சரை சமாதானப்படுத்தணும். அப்போ எப்படியெல்லாம் அவன் முகத்தை மாற்றணும், என்ன உணர்வை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, யூ ரைட் இட் யுவர்செல்ஃப். ஓகே, now next, second, 2 students are caught by the teacher for copying in the exam hall. They are taken to the principal room by the teacher. Students have to escape the situation with humor. Okay, அது எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் டீச்சர் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிடிச்சிடறாங்க, விட்டடிச்சது. அப்போ பிடிச்சதுனால அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி பிரின்சிபல்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க, பிரின்சிபல்கிட்ட எப்படி நகைச்சுவையாக அந்த 2 மாணவர்களும் பேசுகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம எமோஷன் என்ன முகஜாடைகள் இருக்கும் அது பேசும்போது அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து ரோல் பிளே எழுதணும். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டிசைட் their roles, write down the dialogue எழுதணும், practice it with each other when they call, should enact it in front of the class. There should be minimum 6 exchanges between them. ஓகே, 6 இந்த இங்கே மாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, 6 இது. ஓகே, இப்போ இது மாதிரி. ஸோ சிச்சுவேஷன் 1 இது வந்து எதுக்குன்னா அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு, இந்த அதுக்கு. இதே மாதிரி இங்கே 2வதுக்கும் நீங்கள் எழுதணும். 1க்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வேர் இஸ் டீச்சர் கேட்குறாங்க, வேர் இஸ் இங்கிலீஷ் அசைன்மெண்ட்? ஸ்டூடெண்ட், isn't it the deadline to submit tomorrow ma'am? அப்போ ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறான், அன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணணுமா மேம் அப்படின்னு. அப்போ மேம் கோவமாக பார்க்குறான்.
என்ன பேசிக்குவாங்க, அதுக்கு இவன் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவான், அதுக்கு டீச்சர் அடுத்து என்ன, இப்படி நீ 6 இது எழுதணும். ஓகேவா? இதே மாதிரி இதே இஸ் த சேம் திங் ஃபார் திஸ். Okay, dear students, I will post this activity in the Google Class. I will also post this material in the Google Class. Okay, now for it's thank you for watching this video. Thank you by Gupta. Thank you. Okay, dear students. Thank you, dear students. Meet you again. Okay. Bye. Thank you. Thank you, dear students.